19, Government of India Act under the Montagu-Chelmsford Act, it has mooted. Royal Commission recommended for the civil service standard principles. After 1926, they have set up the Public Service Commission, that is a statutory Public Service Commission. 1927, it has supervised, means the Public Service Commission supervised by the England, British government, it has supervised. So this is the evolution of the Union Public Service Commission in India. What is the evolution of civil services UPSC in India, Union Public Service Commission in India? It has established by the British government. Lord Macaulay recommended for the recruitment of civil services through the competitive examinations in 1885. 1918, Montagu-Chelmsford reforms recommended for mooted the idea of Public Service Commission. 1923, Royal Commission recommended for the civil service standards. 1924, the Statutory Public Service Commission recommended, but 1926, it was established. 1927, the Public Service Commission supervised by the England government. You need to remember that. So Government of India, after 1919, Government of India, 1935, set up a Public Service Commission for the Federation and Public Service Commission for each of province, and it is 2 or more provinces could agree to have a Joint Public Service Commission. So Joint Public Service Commission ఉండొచ్చు అనేది 1935లో చెప్పింది. బట్ దీనికి ముందు ఇంకొకటి చెప్పాలి. లీ కమిషన్ సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సెటప్ చేస్తే యాక్చువల్ గా 1926లో దీనికి ఫస్ట్ చైర్మన్ గా సర్ రాస్ బార్కర్ అంటేనే చైర్మన్ గా ఉన్నాడు ఫస్ట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కు. అది నెక్స్ట్ లో కూడా చెప్పేస్తా. నెక్స్ట్ దెన్ 1937 the Public Service Commission renamed as a Federal Public Service Commission in 1937. After the inception of Constitution, after the drawing of this Constitution, 1926 January 5th, the Federal Public Service Commission came to known as Union Public Service Commission. Means after independence, the Federal Public Service Commission, which accorded constitutional status to work as an autonomous body and given the new name of Public Service Commission, we need to remember that. And Article 15 provides that there shall be a Public Service Commission for the Union and a State Public Service Commission for each state, or Joint Public Service Commission for a group of states if the Parliament provides for the establishment of this by a resolution. So మనం ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. సో 315 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఇది కూడా ఉంది. మీన్స్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది, జాయింట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంటుంది. కానీ రెజల్యూషన్ ఎవరు పాస్ చేయాలి? పార్లమెంట్ పాస్ చేయాలి. సో వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద evolution of the Public Service Commission. Repeats again in short. Evolution of Public Service Commission. British government started the Union Public Service Commission in India. Macaulay Committee 1855 recruitment started through the recruitment merit system. 1918 Montagu mooted the idea of Public Service Commission. 1923 Royal Commission prepare the standard for the civil services. 1924 urged for the establishment of Public Service Commission. 1926 it was established. So 27 onwards it working started. 1935 the Public Service Commission, setting up of the Public Service Commission for the Federation and Public Service Commissions for the provinces also. 1937 it has Public Service Commission renamed as a Federal Public Service Commission, but 1950 it is renamed as a Union Public Service Commission. So the composition of Public Service Commission. When you're talking about composition of Union Public Service Commission, Union Public Service Commission, where it is set up under Article 315 of Constitution of India, the number of members of Constitution and the conditions of services or shall be determined by the President of India. It has since been decided that there shall be 6 to 8 members of the Constitution Commission, whose authorized strength at present is a 10 to 10 and 1 chairman. Means at present 11 members we have. So see that when you go for the composition are members of the Union Public Service Commission in Indian Constitution 316 clearly defines that the President of India appoint the chairman and members of UPSC. So this is a composition of Public Service Commission. I mean UPSC. Chairman
Eminent members of commission are appointed by the president. And the constitution provides that as far as maybe at least half of the members have to be the persons who have held office for at least 10 years. Means they need to work, at least half of the members should be have the experience in the administration in government of India or state administration. Those people can become the members. So how many members of the composition of Public Service Commission? Actually now 10 and 11 members will be there. Actually 9 to 11 means 11 including chairman. So 10 members are members, one as a chairman. Or 8 members are members, one person can act as a chairman. So 9 to 11 members total, including chairman, is going to work in the Indian Public Service Commission. Next to tenure. Tenure or term of office of the commission 6 years or until the age of 65 years from the date he joins duty, whichever is earlier. A member of the commission is not eligible for the same appointment in the second time, or no one can be undertake employment any state government or the central government after their appointment. So generally term of office 6 to 65 years, whichever is earlier. So they can continue the 6 years or 65 years age. If the person is appointed at the age of 62 years, he will continue the post only 3 years because he has appointed 62. His term of office only 65 or 6 years. For example, any UPSC member at the age of 60 years he has appointed, at the age of 65 years to retire. Means only attain the age of 65. If the person is appointed at the time of 55 years, but he must have to retire after the 6 years. 55 plus 6 means with attain the age of 61 years or 6 years term of office, he has to retire. So we can't say, sir, 4 years remaining. No. So that is only will take that whichever is earlier. This is important. Remember that. Another thing, then the UPSC members can also remove special procedures are laid down in the constitution to remove the members from the office. So the commission do not hold their office by till the president, but it is the case of judges of Supreme Court and High Courts by their merit and official integrity. So means if the persons in the grounds of misbehavior, incapacity, they can remove. So in Indian Constitution, 317 of article is explains about the removal of the UPSC members and chairman. In simple, removed by the President of India if he or she is adjudged insolvent or any paid employment outside the opinion of the President. It is infirm in mind or body. So if mind is not correct, body is not cooperating, that person also can be removed from the post. Actually, misbehavior, remember, misbehavior, insolvent, these are the reasons from the remove the persons. For example, misbehavior. If any UPSC member is a misbehaved with the employees or other persons, then he can be removed from the post. But actually, the misbehavior issue can be decided by the Supreme Court judges, judge of the Supreme Court and High Courts. They need to give the report. Actually, Supreme Court judge has to give the report. This is misbehavior is proved. A member, including the chairman, would also deemed guilty of misbehavior. Not only members, even chairman also. If he becomes interested any government contract or agreement or participate in any way of in profit or any monetary benefit arising from it otherwise than as a member. So he is also removed. If he is working in the private office, if he is gaining any money from that, any public office, not private, any public office, so paid from the government of India, then he is also removed from the post. These are the cases. Next one. Appointment of members. Members' appointment in the Constitution, Article 316 clearly explains the appointment of chairman and members of UPSC. So 9 to 11 members, including the chairman. So that's why I mentioned the including the members also. Even 7th Pay Commission, the salary it is decided. Chairman is 2.5 and members 2.25 lakhs per month. So this is about the appointment and salary also. Tenure 6 years or until the age of 65 years. Removal under 319 explain the removal
are suspended by the President on the grounds of misbehavior by the President of India. This matter should be referred to the Supreme Court to inquire about the misbehavior. So misbehavior, if he is adjourned insolvent, if he is engaged in any paid employment, if he is unfit body and mind, then they can remove. So independency of the UPSC or Union Public Service Commission. So the chairman and members of Union Public Service Commission be removed from the office only by the president, not by other members. So therefore, they can enjoy the security in the tenure also. So the conditions of the services of chairman and members can determined only by the president. It cannot be varied after the appointment. Disadvantage the appointment. For example, they say the 2.5 salary at the time of appointment, but after appointment, no, we will give only 2 lakhs rupees. This is not correct. So the whatever the conditions which they have mentioned at the time of appointment, these conditions should be followed until the term of office, until the completion of their tenure. This is the important point here. So this is the independence of this one. So then the expenses of the Union Public Service Commission, like salaries and allowances, pensions of chairman and members, will be members of the commission are charged from the Consolidated Fund of India. So the Consolidated Fund of India is going to charge from this one. Another concept is here, another important element of this one. The Public Service Commission members are not eligible. Members and chairmen are not eligible for further employment in government of India or state government. But for example, if a member is here, member eligible to appoint as a chairman. For example, Union Public Service Commission member is here, is eligible to appoint as a chairman. But same time again, member is not eligible. Second time, they can appoint it. So that is a condition will be there. For example, Union Public Service Commission, State Public Service Commission also there. In the State Public Service Commission, they can appoint. For example, member is retired as a member, then he is eligible to appoint as a chairman. Not again as a chairman of the Public Service Commission. That condition will be there in Indian procedures. In Indian procedures. So this is about the independence of the Union Public Service Commission. Then what is the role? What are the main functions of Union Public Service Commission? As we discussed first, the Union Public Service Commission generally recruiting agency for the civil service officers, all India service officers, and also here central service officers. So we might need to remember that point here. First point, the Union Public Service Commission conduct the examinations to appoint the all India service officers and central service officers. Sometimes it is also conduct the examinations to the State Public Service Commission. If it is requested by the State Public Service Commission through the President of India, then only they can do that. Otherwise, they will not do that work. Other function. First function is that. And the second function is that. It is also assess the state to framing, operating the schemes of joint recruitment for any service. So for any service, joint recruitment purpose also, it will do that. Another one, it serves all or any need of state on the request of the governor of the particular state and with the approval of President of India. For example, in Telangana state, if they want to go for recruitment, so if they don't want to give it to the State Public Service Commission, during the last government, the paper has many times leaked by the government. So Public Service Commission paper has leaked. They have sold out in the market like tomatoes and vegetables and other things. So that's why they want to cancel that Public Service Commission. They want to appoint the new Public Service Commission. The present government appointed the members, chairman of Public Service Commission after the government forming. So if they are also working something wrong, then they are also removed. So if they don't trust, the government feels that, state government feels that we will give this recruitment to the Union Public Service Commission, then it is need to inform to the governor. Governor need to request the President of India, then President need to give the approval of to conduct the examinations of the state level. Then only UPSC can conduct the State Public Service Commission examinations. That is important. And it is also give the advice to the President of India. The matter related to the recruitment of the civil services and appointment of the civil services and posts and transfers also civil services. So this is an important point. Another point, it is assess the suitability of the candidate for appointment of civil services to the different posts and promotions and transfers also. So from one service to another service, one appointment of transfer and deputation also. For example, civil service officers, generally we heard that he belongs to some particular state, so he has transferred to this state. So on deputation he has come.
So in the civil service career, civil servants in their career, they can come to their own state on deputation, just on deputation. That deputation only one time, not on more times. So this is also will be there. In that point also, UPS will give the advice. The functions and duties of the Civil Service Commission are widely and different to different countries. So the commission have the three main functions. First one, selection of the candidate and appointment of the candidate, promotion and disciplinary actions, and hearing the appeals, fixation of salaries, and classification of post and post conditions, I mean service conditions, is also comes under the functions and role of the Union Public Service Commission. Next. Union Public Service Commission is categorized, main categorized three functions. One is regulatory functions. Along with that, we need to write these points also. వాటితో పాటుగా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది. స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గవర్నర్ అప్రూవల్ తోనే ప్రెసిడెంట్ అప్రూవల్ చేస్తే అవిటి కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది. ప్రమోషన్ విషయంలో హెల్ప్ సజెషన్స్ ఇస్తుంది. వీటితో పాటుగా మళ్ళీ రాయాలి. ఏంటిది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి కేటగిరీస్ అంటూ త్రీ మెయిన్ కేటగిరీస్: రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్స్, క్వాజీ జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్. మరి రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటివి? రెగ్యులేటింగ్, కరెక్టింగ్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది మేకింగ్ అపాయింట్మెంట్స్, ట్రాన్స్ఫర్స్, ప్రమోషన్స్, all will come under the regulatory functions. So generally regulatory functions are looked after by the ministries, concerned departments framing the rules and regulations drawn by the ministries. So it will try to implement it. And executive functions is nothing but conducting examinations of UPSC comes under the executive functions. And the quasi judicial means of work like a judicial body. The quasi judicial functions, we can say that one. First point, judiciary, how it is function, it's similarly it will work, means not equal. It is a quasi judicial, not 100% judicial functions. It is quasi judicial functions. అంటే అర్ధ న్యాయ విధులు అనమాట. అంటే జుడిషియర్ లాగా పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం అట్లాంటివి ఏదనమాట. బట్ జుడిషియర్ లాగా జడ్జ్మెంట్ చెప్తుంది, ఇట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి కొన్ని చెప్తుంది. బట్ 100% జుడిషియరీ చెప్పిన ప్రిన్సిపల్స్ కాదనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాజీ ఆఫ్ జుడిషియల్ ప్రొసెస్ లాగా ఉండేది అనమాట. సో క్వాజీ జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ లో సెన్సోర్ చేయడం, విత్ హోల్డింగ్ ద ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ప్రమోషన్స్, రికవరీ పెన్క్యూరీ లాస్ అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ ద లోయర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ర్యాంక్, కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్, రిమూవల్ చేయడం, డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్, క్లెయిమ్స్ ఫర్ ది రియంబర్స్మెంట్ అండ్ క్లెయిమ్స్ ఫర్ ది అవార్డ్ ఆఫ్ పెన్షన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంజరీస్. సో ఇవన్నీ కూడా క్వాజీ జుడిషియల్ ఫంక్షన్స్ లే. యూపీఎస్సీ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా తప్పు చేశారు అనుకోండి, వాళ్ళ సంబంధించిన ఇంక్రిమెంట్ విత్ హోల్డ్ చేస్తుంది, వాళ్ళ ప్రమోషన్ విత్ హోల్డ్ చేయమని చెప్తుంది. రికవరీ పెన్క్యూరీ లాస్ అంటే ఒక ఆఫీసర్ తప్పు చేసిండు, ఆయన వల్ల ఆ ఆఫీస్ కొంత నష్టం వచ్చింది, ఆ నష్టం వచ్చింది కాబట్టి తనే పర్సనల్ గా పే చేయాలి దాన్ని. అందుకే మనం ఏమంటారు, రికవరీ ఆఫ్ పెన్క్యూరీ లాస్ అంటారు. తన నుంచే, తన డబ్బుల నుంచి, తన జేబుల నుంచి పే చేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్, రిడక్షన్ టు ది లోయర్ సర్వీస్ ర్యాంక్, లోయర్ సర్వీస్ ఆర్ ర్యాంక్. అసలు ఆ పని చేయలేకపోతున్నాడు ఆయన, ఆ కెపాసిటీ లేడు, చేయలేకపోతున్నాడు ఆయన. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆయనను లోయర్ సర్వీస్ కు, లోయర్ ర్యాంక్ కు ఇస్తారు. ఇది కూడా యూపీఎస్సీ అడ్వైజర్స్ తోనే చేస్తారు. తర్వాత కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్, ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితులు అయితే ఆయన సివిల్ సర్వీస్ లో చేయలేకపోతున్నాడు అన్నట్లయితే యూపీఎస్సీ అడ్వైజ్ చేస్తుంది, ఆయనను కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకోమనండి, ఇంకా చాలా సర్వీస్ అని చెప్తుంది. సో అప్పుడు ఆయనను రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ అనేది చేస్తుంది. దాన్ని కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్, కంపల్సరీ తీసుకోమంటది, రిటైర్మెంట్ తీసుకోమంటది. ఫస్ట్ ఆయన రిటైర్మెంట్ తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితిలో రిమూవ్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ చేస్తుంది, రిమూవల్ అండ్ డిస్మిసల్ ఫ్రమ్ ది సర్వీస్ చేస్తుంది. తర్వాత రియంబర్స్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉంటది ఎంప్లాయ్మెంట్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ విషయంలో. తర్వాత క్లెయిమ్స్ ద పెన్షన్స్ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆయన ఇంజూరీ అయింది తన ఫంక్షన్స్ లలో, తను పని చేస్తూ ఉంటే పాపం తను ఇప్పుడు ఆ పోస్ట్ కి ఎలిజిబుల్ కాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి, తనకి ఇంజూరీ అయింది కాబట్టి తనకు పెన్షన్స్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇది అదర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ అంటే ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అంటే ఏంటివి? మెయిన్లీ ఇన్ ఇండియా వీ హ్యావ్ 3 ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్: ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్. ఐఎఫ్ఎస్ అంటే ఫారెస్ట్ సర్వీస్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ లో ఉన్న దాని మీద మళ్ళీ మనం హెడ్డింగ్ రాయాలి. Constitution provisions of all India services. Article 390 of Indian Constitution clearly defines that the Parliament can regulate the recruitment and service conditions of all India service officers, civil service officers అని చెప్తుంది. That is the 309. 310 clearly defines that all India service officers and central service officer members hold office during the pleasure of the President of India. అంటే 310 ఆర్టికల్ ప్రకారం ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్లు అయినా, సెంట్రల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ అయినా కూడా ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క అనుమతితోనే, అంటే ప్లెజర్ ఉన్నప్పటికీ తన ఇష్టానుసారమే వాళ్ళు పనిచేయాలి, తన ఒపీనియన్ ప్రకారం వాళ్ళు పనిచేయాలి. అంటే తనకి ఇష్టం లేదనుకోండి, వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నాడు ఫీల్ అయినప్పుడు తను తీసేస్తాడు. 311 ఆర్టికల్ డిఫైన్స్ దట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆర్ సెంట్రల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ dismissed or removed by the authority
అండ్ సబార్డినేట్. సో ఇక్కడ ఏంటిదంటే నో మెంబర్ అంటే మెంబర్స్ ఎవరైనా తన కింది స్థాయి అధికారి కన్నా నో మెంబర్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై హీ సబార్డినేట్స్. ఓన్లీ తన పై అధికారి వల్ల మాత్రమే రిమూవ్ చేయబడతారని 311 చెప్తుంది. 312 ఆర్టికల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంట్స్ టు క్రియేట్ న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఇట్ కెన్ బి క్రియేట్ న్యూ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ విత్ ద 2/3 మెజారిటీ రెజల్యూషన్ పాస్డ్ బై ది పార్లమెంట్. దానికి రాజ్యసభ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. So this comes under the all India services constitutional provisions. Along with that constitutional provisions, we have other provisions also. If central service officers and state service officers, if they may have any problems in administration and recruitment issues and promotions, they can go to the CAT, Central Administrative Tribunal, that works under the 323 article. So they can go to the CAT, not for the general judiciary procedures. And another thing of all India service officers and all India service conditions, Article 335 clearly defines that scheduled caste people, scheduled tribes people can be taken into consideration for the appointments. Only recruitment process we can take it. So that is clearly 335. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 309 అనేదేమో పార్లమెంట్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సివిల్ సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్తుంది. 310 ఏమో సెంట్రల్ సర్వీస్ వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ప్రెసిడెంట్ ఇష్టానుసారం ఉండాల్సి వస్తుంది. 311 ప్రకారం సివిల్ సర్వెంట్ వాళ్ళు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు వాళ్ళ కింది అధికారి చేత తొలగించబడరు. 312 ప్రకారం కొత్త ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ను అఖిల భారత సర్వీస్ ను క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది పార్లమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే రాజ్యసభ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దాన్ని 2/3 మెజారిటీతో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తర్వాత సెంట్రల్ సర్వీస్ వాళ్ళకి స్టేట్ సర్వీస్ వాళ్ళకి ఏమైనా డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నట్లయితే 223 ప్రకారం వాళ్ళు క్యాట్కి వెళ్ళొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద 223 ఆర్టికల్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ దట్ దే కెన్ గో టు ద క్యాట్. క్యాట్ మీన్స్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్. బాగా గుర్తుంచుకోండి. అండ్ 335 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ దట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ పీపుల్, షెడ్యూల్ ట్రైబ్ పీపుల్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ ఇంటూ appointment of the all India service officers or Union Public Service Commission recruitment. That is about that one. సో ఈ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ రిక్రూట్మెంట్స్ కి అగైనెస్ట్ గా కొన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని విమర్శలు అన్నమాట. సో ఏంటి అవి అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం ఇక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫర్ ది అగైనెస్ట్ ది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్. ద ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ దే ప్రమోట్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ యాజ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ possess an all India outlook. ఆల్ ఇండియా అవుట్లుక్ కదా. వాళ్ళందుకే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అంటే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అంటే ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో వాళ్ళకి మంచి పేరు ఉంటుంది. దే ఆర్ యూజువల్లీ పోస్టెడ్ ఇన్ ద స్టేట్స్ అదర్ దెన్ దేర్ ఓన్. దే కెన్ ఫంక్షన్ బయాన్ ద రీజనల్ లింగ్విస్టిక్ అండ్ కమ్యూనల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా. వాళ్ళకి రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ అండ్ లింగ్విస్టిక్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ రీజనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమీ ఉండదు. సో వాటిని కాకుండానే వాళ్ళు నిజాయితీగా పనిచేయడానికి చేస్తారు అని చెప్తారు. ఇది తర్వాత ద హెల్ప్ ఇన్ ద మానిటరింగ్ ద హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీ. But during the British time, they were called the steel frame of administrative structure. Another point, the All India services help to ensure uniformity in services అని చెప్తా ఉంది. సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అంటారు. ఇది కొన్ని పాయింట్స్ అంటే అంత పెద్దగా అక్కర్లేదు కదా. పాజిటివ్ ఉన్నటివి కొన్ని క్రిటిసిజం ఉన్నటువన్నీ రాసుకోవాలి ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి ఏం చెప్పినాం ఇందులో. యూపీఎస్సీలో యూపీఎస్సీ ఫస్ట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫస్ట్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఏం ఆర్గనైజేషన్ యూపీఎస్సీ అనేది? యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ టైంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది రిక్రూట్మెంట్ కోసం ఉన్నటువంటి సంస్థ. ఇది ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ వాళ్ళను సెంట్రల్ సర్వీస్ వాళ్ళను రిక్రూట్ చేస్తుంది. రిక్రూటింగ్ ఏజెన్సీ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మళ్ళీ హెడ్డింగ్ పెట్టి డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ 1855 లార్డ్ మెకాలే స్టార్టెడ్ ద రిక్రూట్మెంట్ విత్ ద సివిల్ సర్వీసెస్ త్రూ ద మెరిట్ సిస్టమ్. 1918 మాంటెగ్యూ చేమ్స్ఫర్డ్ ద సివిల్ సర్వీస్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ idea was mooted. And 1923 Royal Commission under the chairmanship of Lord Lee of Ferran, superior service for the civil services standards purpose they have appointed. 1924 they are argue for the Public Service Commission. 1927 it was established. Of course 1935 the Public Service Commission become the Federal Public Service Commission. 1937 it renamed as the Federal Public Service Commission, and 1950 it is renamed and established as a యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. సో కాంపోజిషన్ రాయాలి. కాంపోజిషన్ 316 ప్రకారం కాంపోజిషన్ ఉంటుంది. 9 to 11 మెంబర్స్ ఉంటారు అని రాయాలి. తర్వాత టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ 6 to 65 years అని చేయాలి. రిమూవ్డ్ బై ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది రాసేయాలి. నెక్స్ట్ టాప్ ఎలక్షన్ కమిషన్. What is election commission? As we know all, election commission is an independent, impartial body to conduct the elections in throughout India. So election commission is going to conduct the elections, president of India elections, vice president elections,
elections of the parliament. The parliament elections means Lok Sabha elections and Rajya Sabha elections. And all state legislative body elections also conducted by the Election Commission of India, not for the State Election Commission. Please remember that. MLC elections also member of Legislative Council Assembly members elections are also conducted by the Election Commission. Only State Election Commission will elect election process only for the local government purpose. It will elect that. You please remember that. Local panchayat, sarpanch elections, mandala parishad level elections, these all will be conducted by the urban local bodies elections will be conducted by the State Public Service Commission. Okay. Then Election Commission, India is a socialist and secular democratic country, republic and the largest democratic country. So the democratic country need to protect by the election process. So people opinion, according to people opinion, it has to work. The election from the backbone of democracy. So elections are backbone for the democracy. Parliament and state, union territories and legislative assemblies, president and vice president elections were going to held by the Election Commission. 324 of Indian Constitution clearly define that Election Commission is an independent body. Election Commission is an independent body. So simply remember that the democracy process can be protected by the Election Commission. Free and fair manner elections is going to conducted by the Election Commission. That point we need to write. Next, organizational structure. What is the organizational structure? In the organizational structure, Chief Election Commissioner will be there, and 2 or 3 Election Commission members also will be there. So in this one, appointment and tenure. Generally, Election Commission, Chief Election Commission and Election Commissioners are appointed by the President of India. So the President of India appoint the Election Commission, who has the age limitation 6 to 65 years, whichever is earlier. The Commission and the Commissioners originally had one member as a Chief Election Commissioner and 2 in October. Actually, during the 1993-69, Election Commission is a one-member body. But after it has become the 2 members body in 1989. Because in 1989, what happened? The voting age limit has reduced. Actually, we have the 89 age limitation for the voting, generally 21. But they have reduced till to the 18 years. So 18 years, many people in India, they will cast their vote. Adult franchise, they will use the right to vote. So that's why the commission may have the burden. So that's why they have increased the members of the commission. Next, removal of the commission means commission chair, Chief Election Commissioner and members also. So actually, it is removed by the President of India by the misbehavior and incapacity and these things. Certain grounds will be there. So removal generally, no one has removed, but it has introduced in the parliament and these things. So first example, 2009, Chief Election Commissioner Gopalaswamy sent a recommendation to the President of India. At that time, Pradhabadevi Singh Patil was a President of India to remove the Election Commission Navin Chawla. So they have the personal these things. So Chief Election Commissioner Gopalaswamy recommended President of India to remove the Election Commission member Navin Chawla. But what happened? That Gopalaswamy has retired after 2009. Navin Chawla became the Chief Election Commissioner. So this has happened in Indian context. So structure and personnel. So this Election Commission have the separate secretariat, which is located in the New Delhi. It is consists of the officials in a hierarchical setup. So Election Commission are assessed by the Deputy Election and who are generally IAS officers. They are further assessed by the Director Generals, Secretaries, and Under Secretaries also. So budget and expenditure also will be there. So budget and expenditure is also sanctioned by this organization. Then what are the powers and functions of Election Commission? As I told you that Election Commission powers and functions mentioned in the Constitution, Article 324. These are mentioned not only Article 224, 224 Article 2, 329. They have mentioned the powers and functions of Election Commission of India.
This first one, Election Commission to supervise, direct, control, and conduct all elections of Parliament and state legislative bodies and Office of President of India and Vice President also. So this is the first function. Election Commission functions. Second one, to set down the general rules for the election. So it will prepare the rules for the election and it determine the constituencies. So constituency means we have 190 constituencies in Telangana. So each and every constituency is divided by the Election Commission. Geographical decision. So in some areas, people says us, in my mandal, for example, few areas, few villages comes under one constituency, and some areas comes under some villages comes under the another constituency. But these are neighbor villages. So this is a geographical these things. So we have these constituencies decided by the Union Public Commission. So prepare electorals. So electorals also prepared by the Election Commission. Give credit to the political parties. So political parties and allotment of the election symbols. So different parties will be contesting the elections. So the election symbol will be given by this one. Election dates will be given by the Election Commission. Code of conduct will be given by the Election Commission. Election Commission decides advertisement times also. For example, any political party is here. For that, only in particular media, few minutes that advertise will come. So there is a limitation. That is also decided by the Election Commission. So appointment tribunals for the decision and doubts and disputes in that. So declaration of constituencies also comes under the Election Commission powers and functions. So declaration of constituencies. In Lok Sabha, we have 550 elected members. In the country divided into these 543 members contesting. Next, parliamentary constituencies and prepare of the electorals also one comes under the powers and functions of Election Commission, and recognition of political parties and allot the symbols also will be there. So this symbol allotment under 1968 Act will be there. According to that, they will give that. Another thing is that conduct the elections and scrutiny the expenditure also. See, generally, the how much amount is spent during the election time, it has to officially disclosed by the Election Commission. So Election Commission clearly defines that. So this much of amount as spent by the particular party. So they will give the time also. The expenditure also decided by that. So exceeding the amount, then they will give the memos and according to procedures, they will do that. So that is also will be there. So the Election Commission generally prepare the electorals with the help of electoral officers, electoral register officers. So generally we can call district level district collector is the returning officer or election officer in the district level. Along with him, assistant returning officers also will be there. They are deputy collectors or SDOs, sub-divisional officers. We can call them as a electoral register officers. And tahsildars, MROs, they assess the electorals. They can call as a register officers. So this is a the election officers structure, the authority officials who are involved in that. So I told you that democratization of constituencies under 1951 first elections was held. So during that time, they have decided on that one. Second one, electorals, they are also preparing. Recognition of political parties. Actually, the political symbols allotted under Section 29A under the Act 1989. So it is came into force in 89. The recognition of political parties also will be there. Scrutiny of the nomination papers. This is also a function of EC, Election Commission. It works under the Representation of the People Amendment Act in 1951. According to that act, the candidate who are eligible to appoint election contest in the elections, so it will try to do the scrutiny also. And code of conduct polls. So code of conduct polls also will be there. So according to that, nobody should not do the canvass and some other things. These also will come under. Conduct rules will be there. Media policy also will be there. Voter education policy also will be there. So January 24th, we are celebrating the National Voters Day. So in that day, they will give they will conduct the awareness programs in the electoral issues. Next other things. So election process. In the election process, preparation of people, Representation of People Act in 1950. Actually, it is amended 1951. Representation of People Act 1950. Amendment Act is 1951. So
In the election process, first they will give the schedule for the elections, issue the mode of conduct. Actually, mode of conduct is not before 1950. It is only started in 1971, 5th Lok Sabha elections only. Mode of conduct. Code of conduct means uh, during the election time, what we have to do, what we have not to do. So this is called election code or code of conduct in elections. So poll campaigning. So officially, poll campaigning means the election campaign will be end before the 48 hours of the elections, and the polling days also will be decided by the election commission. So election commission, in the different days, it will conduct the elections in the various places. So sometimes we can see that 5 phases they will conduct the elections, 6 phases they will conduct the elections. So in each and every constituencies, they are going to decide the dates. Election commission also decide, and it will distribute the EVMs, means electronic voting machines, and electronic officers, polling officers we can call, and other officers also deputed or allotted to the different constituencies or different polling centers. That is also comes under. Next one, ballot paper and symbols. Preparation of the ballot paper also main function of this one. Voting process. So we have the electronic voting process. Actually, EVM system is introduced in Kerala 1982. And we have recently, Gujarat government is also introduced the voter verifiable paper audit trial. So Gujarat government. So it is passed the legislation in 2017 also. So appointment of election observers also. The election observers and the election time we have observed. So they will check the vehicles, and they will check that posters, they will check that money and everything, campaigning, everything they will do that. So they are election observers. Counting votes. So this is the last function of the counting votes and declare the results. And the last one, media coverage. So persons who are elected as a members, so they will give the in media, so and so persons are these seats are they have secured, this much of seats they have lost. So they will announce these things. So this comes under the this one. So electoral system, there is some flaws, and we need some reforms in the election process. So we have some flaws in the election system. That is, first one is despite the acceptance of model code of conduct by political parties, cases of its violation have been on rise. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలక్షన్ రిఫార్మ్స్ ఉన్నప్పటికీ, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉన్నప్పటికీ, డే బై డే ద కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అనేది వయలేషన్ జరుగుతా ఉంది అంటున్నాడు. సో జనరల్ కంప్లైంట్స్ దట్ ద పార్టీ ఇన్ పవర్ యాజ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ మిస్యూజ్ ద అఫీషియల్ మెషినరీ ఫర్ ఫర్దర్ ఎలక్ట్రల్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యాండిడేట్స్. సో ఫర్దర్ గా వాళ్ళ క్యాండిడేట్స్, ఆ పార్టీ క్యాండిడేట్స్ గెలుపొందాలని వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, ఫర్నిషింగ్ ద incomplete information related to the criminal antecedents and assets, and both movable and immovable, and self spouse and dependents in election affidavit. So ఇవన్నీ మనం వింటాం. ఎలక్షన్ టైంలో ఆయన ఇంత ఆస్తుంటే ఇంతనే పెట్టిండు, ఒక వైఫ్ ఉంటే ఇద్దరు వైఫ్ ఉంటే ఒకటి వైఫ్ పేరు రాసిండు, ఇంకొక డైవర్ట్ తీసుకోకున్నాడు, వాళ్ళ బాబు అసెట్ ఎంత రాసిండు, అంటే అవన్నీ ఎలక్షన్ అఫిడవిట్ లో ఇచ్చేటువంటి. సో రాంగ్ ఏవైతున్నాయి అవన్నీ చెప్తా ఉంటది. సో మిస్సింగ్ ఆఫ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఓటర్స్ లిస్ట్ ఇన్ లార్జ్ నంబర్. సో చాలా విషయాలలో కొంతమంది ఓటర్ లిస్ట్ లో నేమ్స్ అనేది కూడా మిస్ అవుతున్నది అని చెప్తా ఉన్నాడు. సో పబ్లిషింగ్, అబేటింగ్ ద పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ పెయిడ్ న్యూస్. సో ఫర్దర్ ద ప్రాస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్. సో పెయిడ్ న్యూస్ అనేది కొన్ని ఎక్కువ వస్తున్నాయి. సో అట్లాంటివి మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఎలక్షన్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ కూడా చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ. సో మిస్యూజ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ క్యాస్ట్ కూడా ఎలక్షన్స్ టైంలో బాగా జరుగుతూ ఉన్నది. సో ఈ రిలీజియన్స్ హేట్ స్పీచెస్, క్యాస్ట్ హేట్ స్పీచెస్ మనం చాలా చూస్తా ఉన్నాం. సో మెయింటెనెన్స్ అండ్ ఆడిటింగ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. సో అవి ట్రాన్స్పరెంట్ గా జరగట్లేదు. ఆడిటింగ్ ఏదో వాళ్ళకి 5 lakhs 50 lakhs లిమిట్ ఉంటుంది, బట్ ఆ లిమిట్ దాటి ఎక్సెస్ చేస్తారు. ఆ లిమిట్ కు ఒక్కొక్కసారి 100 times 50 times ఎక్స్ట్రా చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 crores 10 lakhs ఉన్నదనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూన్స్ లో పర్టికులర్ ఎమ్మెల్యే, అంటే అందరికి సేమ్ ఉంటుంది అది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 crores వరకు కట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం, 50 lakhs వరకు కట్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం. సో దాన్ని వాళ్ళు ఎక్సైడ్ అయిపోతారు. యాక్చువల్ గా ప్రచారానికి సంబంధించినవి, ఫుడ్, మెంబర్స్ ఇచ్చేటువంటిది, ట్రావెల్ ఛార్జెస్, వెహికల్స్ ఫండ్, అవన్నీ కలుపుకొని ఎలక్షన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. సో వీటిని ఎక్కువ మొత్తంలో చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ గా డబ్బులు పోతే ఓట్లు లేరనే కాన్సెప్ట్ ఉంటారు కాబట్టి అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఈ విషయంలో ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్ జరగాలని వీళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. తర్వాత దీంతో పాటుగా ఫ్లో ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ అండ్ ప్రొరాకియల్ టెండెన్సీస్. అందుకే బ్లాక్ మనీ దేశంలో ఉండడం వల్లనే మేజర్ ప్రాబ్లం. అందుకే డబ్బులు ఎలక్షన్స్ టైం వచ్చిందంటే వాళ్ళు డబ్బులు దాచి పెడతా ఉంటారు. నెక్స్ట్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫస్ట్ ఇష్యూ ద మోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఇన్ 1971 in the first elections. The commission and the direction, Supreme Court issued the orders in 1924. Each candidate must submit the affidavit. Actually affidavit అనేది అప్పట్లో లేకుండే, బట్ ఏం చేశారు వీళ్ళన్నీ తప్పులు చేస్తారు కాబట్టి అఫిడవిట్ మీరు ఇవ్వండి ఫస్ట్ అనేది తీసుకొచ్చారు. దీన్ని 2004 ఎలక్షన్స్ నుంచి అఫిడవిట్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు. ద కమిషన్ హెస్ టేకెన్ రెగ్యులర్ స్టెప్ సచ్ యాజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ, చార్జింగ్ ఏ నామినల్ ఫీ, ప్రాసెసింగ్ ఫీ,
compel the political parties to hold their organization elections, etc., to eliminate mushroom of the growth of political parties in the election system. So ఎలక్షన్ సిస్టమ్ లో రాంగ్ జరగకుండా ఉండడం కోసం ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నది. సో బ్రింగ్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్స్ ఆల్సో. సో మనం అందుకే ఎప్పుడంటున్నాం ఓటర్ వెరిఫై వచ్చింది, పార్లమెంట్ రిసల్ గా ఫారెన్ వాళ్ళు కూడా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ లో ఓటింగ్ వేసేటట్టు కూడా ఒక ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చింది. దాంతో పాటుగా నోటా అనే దాన్ని కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. నోటా అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది 2013 లో. ఏమన్నదంటే ద క్యాండిడేట్ ఈస్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌవ్ ద క్యాండిడేట్స్ అబౌవ్ ఇన్ ఆల్ బ్యాలెట్ పేపర్స్ was introduced followed by the Supreme Court. So he can give his vote to the nota or none of the above the candidates are suitable for him. So it is enable the voter to reject all candidates in elections if he is not satisfied with the candidates. And nota kanadi atla right unnadi. Commission launched the website also in 1998. So election commissioner website kuda chesindi. So this is about the election commission. So when you write the election commission, first historical background rayale, తర్వాత కాంపోజిషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొసీజర్స్ రాయాలి, తర్వాత వాట్ కాల్ కాంపోజిషన్ రాయాలి, తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఎవరు చేస్తున్నారో రాయాలి, తర్వాత టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ రాయాలి, టెన్యూర్ రాయాలి, సాలరీ రాయాలి, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ రాయాలి, తర్వాత మెయిన్ ఫంక్షన్స్ కూడా రాయాలి. సో దీస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ది పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్. ఐ వెల్కమ్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్. ఐ విల్ గివ్ ద 5 minutes. బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఎలక్షన్ కమిషన్ అనగానే 324 ఆర్టికల్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అపాయింట్ చేస్తాడు, 6 to 65 years ఏజ్. ఎలక్షన్ కమిషన్ స్టార్టింగ్ లో ఎంతమంది ఉండేది? ఒక్కరే ఉండేది. 89 లో ఇద్దరు పెంచారు. ఇప్పుడు 3 members బాడీ ఉంటారు, మల్టీ మెంబర్స్ బాడీ అంటారు ఇప్పుడు. సారీ, వీటిని పాయింట్ వైజ్ గా రాయండి. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫంక్షన్స్ అని పెట్టి పాయింట్ వైజ్ గా రాయండి. అండ్ ఫ్లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఫ్లాస్ అండ్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎలక్షన్ కమిషన్ లో అవి కూడా రాయండి. ఈవీఎంలు ఎప్పుడు వచ్చినవి, నోట్ అనేది సుప్రీంకోర్టు అది పెట్టింది. తర్వాత గుజరాత్ గవర్నమెంట్ 2017 లో వెరిఫైడ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్ అని పెట్టింది. సో మనకి రీసెంట్లీ కూడా ఆధార్ కార్డుతో కూడా వీటిని అటాచ్ చేస్తున్నది, అటాచ్ చేయాలంటున్నది. అవన్నీ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి. అట్లయితేనే ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ లో మనం మంచి రిఫార్మ్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతాం. అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దీని మీద కంపల్సరీ అవుతారండి, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫంక్షన్స్. యూపీఎస్ లో కూడా పెడతాడు. యూపీఎస్ లో జనరల్ గా కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటాడు, లేదంటే రైట్ ఎస్ఏ ఆన్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. క్వశ్చన్ ఎట్లా అడిగినా మనం రాయగలిగే విధంగా ఉండాలి. అట్లయితే మనం పర్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది, లేకపోతే ఇబ్బంది పడతాం అందులో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ను మనం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే షార్ట్ గా ఉన్న సినాప్సిస్ బేస్ చేసుకుని మనం దాన్ని అనాలిసిస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి మేజర్ గా. సో అట్లయితే వీ కెన్ గెట్ ద గుడ్ స్కోర్ ఇన్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్. మెయిన్ పాయింట్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రాయాలి. ఐ హోప్ నో డౌట్స్ టు క్లారిఫై.